Hi, welcome to Princess Fashion. நம்ம எப்படி ஒரு ஈஸியா குயிக்கா ஒரு ஃபேவர் செய்யறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். எல்லாமே ரெடியா கிடைக்கிற ஐட்டம்ஸ் வச்சு நம்ம செய்ய போறோம். கிளிட்டர் கோல்டனும் கிளிட்டர் ரெட் கலரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ப்ளஸ் பால்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அப்புறம் போலன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு லீஃப். நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு போலன் வச்சுட்டு ஒரு கோல்டன் ஃப்ளவர் வச்சுட்டு பக்கத்துலேயே நியர்பை கோல்டன் பால், ரெட் கோல்டன் பால், அவ்வளோதான். இப்போ கிரீன் டேப்பை நம்ம சுற்றிட போகிறோம். இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் லீவ்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபர்ன்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். ஃபெல்ட், இது சின்ன சைஸ் ஃபெல்ட்டு. ஜஸ்ட் ஹாட் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த ஃபெல்ட்டை வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ரொம்ப ஈஸி தான். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். எல்லாமே ரெடிமேட் ஐட்டம்ஸ் தான். மறக்காம பிரின்சி ஃபேஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க சஜஷன்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க. தேங்க்யூ.